Hi all, in this video we are going to discussing about the topic simplification of NMR spectra. We know that the coupling between neighboring nuclei gives the splitting patterns and their analysis used for the structural determination of compound. But in some time, these patterns are more complex due to the overlapping of the signal. നമുക്കറിയാം സ്പിൻ കപ്ലിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. ഓരോ കോമ്പൗണ്ട് എടുക്കുമ്പോഴും അതിന്റെ നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോണിന്റെ നമ്പർ അനുസരിച്ച് n+1 റൂളിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഓരോ പ്രോട്ടോൺസിന്റെയും സ്പ്ലിറ്റിംഗ് നമ്മൾ പഠിച്ചു. പക്ഷേ ഈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സമയത്ത് നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് ഫോമിലായിരിക്കും കാണുക. അതായത് ഈ സിഗ്നൽസിന്റെ ഓവർലാപ്പ് കാരണം അതിന്റെ കോംപ്ലക്സേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടാവും. So the complete analysis of the compound is difficult due to the signals overlap and the proton result in the complexity of the spectrum. For example, we can take ethanol. CH3, CH2, OH. There are three types of protons, A, B, C. When we considering the CH2 proton, it can couple with both CH3 and OH. So the spectrum become more complex. In such situation, we have to simplify the NMR spectrum. For this we use 4 methods. There are 4 methods used for the simplification of NMR spectrum. Spin decoupling, use of shift reagent, by increasing field strength, and by deuterium labeling. These are the 4 methods used for the simplification of NMR spectrum. First one is spin-spin decoupling. Spin-spin decoupling. It's also known as double resonance or double irradiation. Double resonance or double irradiation. For the decoupling experiment, in addition to basic NMR spectrometer, we require a second strong radio frequency source to irradiate a particular proton. So spin decoupling involves the irradiation of a nucleus using second radio frequency oscillator. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഒരു പ്രോട്ടോനെ ഒരു സെക്കൻഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇറേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. For example, we can take an example. Here we see a compound CHA, CHX. Assume that this HA and HX are in different environment. HA and HX are in different environment. So in NMR spectrum, when HA coupling with HX, HA is split into a doublet. Due to n+1 rule, here we can see 1 proton HX, n+1, 1+1, HA split into a doublet. Also, by coupling with HA, HX is split into doublet.
രണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ HN+1 റൂൾ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ HX ഇവിടെ ഒരു പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളു അപ്പോൾ 1+1 2 ഡബിളറ്റ് ആയി. അതുപോലെ HX എടുക്കുമ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ HA ഒരു പ്രോട്ടോൺ 1+1 ഡബിളറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. Then if we irradiate HA with a radio frequency, if we irradiate HA with a radio frequency, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? HA പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഡബിൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാണ്. റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇറേഡിയേഷൻ HA take energy from the radiation and undergo the fast slipping from alpha to beta, also beta to alpha. അതായത് HA പ്രോട്ടോൺ നമ്മൾ ഡബിൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? HA പ്രോട്ടോണിൽ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫ്ലിപ്പിംഗ് നടക്കും. അതായത് രണ്ട് സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള എനർജി ചേഞ്ച്, അതായത് ആൽഫയിലോട്ട് ബീറ്റയിലോട്ടും ബീറ്റയിൽ നിന്ന് ആൽഫയിലോട്ടും എന്ത് നടക്കും? ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് നടക്കും. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? The HX proton unable to recognize any one specific spin orientation of HA. So HX proton will have one-time average view of HA and HX will be appear as a singlet. അതായത് HA പ്രോട്ടോനെ നമ്മൾ ഡബിൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ HA പ്രോട്ടോൺ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് ആണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അത് ആൽഫ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാം, ബീറ്റ സ്റ്റേറ്റിൽ നിൽക്കാം. അപ്പൊ ഈ HX പ്രോട്ടോണ് HA പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല? റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതായത് ഒരു വ്യൂവിൽ നമുക്ക് അതിനെ കാണാനായിട്ട് പറ്റില്ല. രണ്ടും നടക്കുന്നുണ്ടോ? ആൽഫ സ്റ്റേറ്റിലും ബീറ്റ സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലായിരിക്കും HA പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് ഒരു സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിലെ HXനെ അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് HX എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? ഒരു സിംഗ്ലറ്റ് ആയിരിക്കും ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് HXന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു സിംഗ്ലറ്റ്, കാരണം HA ആയിട്ട് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല? കപ്പിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല. ഇൻ ദ സെയിം വേ, ഇഫ് irradiate HX proton with the sufficient radio frequency energy, due to the rapid transition between two spin states, HA will have one-time average view of HX. So the HA will also appear as singlet. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഡബിൾ റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഡബിൾ റേഡിയേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഏത് പ്രോട്ടോൺ ആണോ ഡബിൾ റേഡിയേഷൻ നടക്കുന്നത് ആ പ്രോട്ടോണിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് നടക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോണ് അതിന്റെ ഒരു ആവറേജ് വ്യൂ ആണ് കിട്ടുന്നത്. ശരിയായിട്ട് അതിനെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അപ്പൊ ആ പ്രോട്ടോൺ ഡബിൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്ത പ്രോട്ടോണുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് നടക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് HX പ്രോട്ടോണെയാണ് ഡബിൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ HA പ്രോട്ടോൺ സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ടും, HA പ്രോട്ടോണെയാണ് ഡബിൾ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ HX പ്രോട്ടോണെ സിംഗ്ലറ്റ് ആയിട്ടും നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദിസ് ടെക്നിക് ദ മൾട്ടിപ്ലറ്റ് കൊളാപ്സസ് to give a singlet. It is known as spin decoupling. Also, the irradiate proton appear in the form of blur. The irradiate proton appear in the form of blur. We can take the similar example, ethanol, CH3, CH2, OH. A, B, C. There are 3 types of proton. Then this proton is methyl proton. Then this one is methylene proton. Then here we are going to radiate methylene proton with additional radio frequency. Irradiate methylene proton with additional radio frequency. So what happened? This methylene proton will change its spin state very rapidly. So the methyl proton see an average view of CH2 state.
So the coupling between methyl proton and methylene proton will disappear. So methyl signal will be recorded as a singlet. Methyl proton will appear as a singlet. This is spin decoupling, otherwise it is known as double irradiation or double resonance. അപ്പോൾ സ്പിൻ ഡീകപ്ലിംഗിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രോട്ടോണെ സെക്കൻഡ് റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി വെച്ചിട്ട് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ഫ്ലിപ്പിംഗ് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് നൈബറിംഗ് പ്രോട്ടോൺ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അതിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്പിൻ സ്റ്റേറ്റിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് കപ്ലിംഗ് നടക്കാത്തതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലറ്റിനെ സിംഗ്ലറ്റിലോട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. Then second method is by using chemical shift reagent. By using chemical shift reagent. Using chemical shift reagent. These are the reagents used to cause shift in the NMR spectrum. Shift in the NMR spectrum. Then the amount of shift is depends upon the distance between shift reagent and proton, also the concentration of shift reagent. Then what are the advantages of using this chemical shift reagent? It gives spectra which are much easier to interpret. Also, there is no chemical manipulation of sample is required and more easily obtained. These are the advantages of chemical shift reagent. Usually, lanthanide ion complex are used as chemical shift reagent. The complexes of europium, eripium, thallium, yttrium are used as chemical shift reagent. It causes low field, resonance at low field. Also, the complexes of cerium, neodymium, terbium are also used as chemical shift reagent. It resonates at higher field strength. These are the examples for chemical shift reagent. Then, in a presence of a chemical shift reagent, the chemical shift of the proton get affected. Some of the proton increases the chemical shift to larger extent and some other will decreases the chemical shift. So we can easily resolve the closely spaced signals. NMR shift reagent എന്താ ചെയ്യുന്നത്? Chemical shift reagentന്റെ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചേഞ്ച് ചെയ്യും. ഒന്നെങ്കിൽ അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടോണിന്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിക്രീസ് ചെയ്യും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ആസ് ദ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റിയേജൻസ്. യൂറോപ്യത്തിന്റെ 2 കോംപ്ലക്സ് ആണ്. ഈ 2 കോംപ്ലക്സുകൾ എന്തിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ്? കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റിന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോംപ്ലക്സുകളാണ്. For example, the NMR spectrum of N-hexanol. The NMR spectrum of N-hexanol. Without chemical shift reagent, hexanol CH3, CH2, 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 OH. This CH3 proton is in high field. The high field observed due to the absorption of
methyl group adjacent to CH2 group. This peak is corresponding to methyl group. Then next peak is corresponding to these 4 CH2 group. CH2 group. Then next peak is corresponding to OH group. OH group. Then this methylene proton is in the low field region. CH2 proton in the low field region. Due to this methylene group is adjacent to OH group. So this in the low field region. Now, N-hexanol chemical shift reagent in the presence of the spectra to high field region methyl proton. Low field region OH group adjacent methylene proton. Baki 4 CH proton corresponding spectrum idana. Pinne OH proton corresponding signal idana namukku kannunnu. When the same spectrum is recorded after the addition of a europium complex, the spectrum is spread over a wider range of frequency. അതായത് ഈ സെയിം സ്പെക്ട്രം തന്നെ നമ്മൾ ഒരു കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റിയേജന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ആ സ്പെക്ട്രം എന്ത് ചെയ്ത് സ്പ്രെഡ് ഓവർ ചെയ്തു. ഇവിടെ അതെല്ലാം കൂടി ഓവർലാപ്പ് ചെയ്ത പോലെ നിൽക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഒരു കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റിയേജന്റ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? The spectrum is spread over a wider range of frequency. So it is simplified almost to a first order spectrum. അങ്ങനെയാണ് കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റ് റിയേജന്റിന്റെ പ്രസൻസിൽ എന്ത് നടക്കുന്നത്? ഈ സ്പെക്ട്രം എന്ന് പറയുന്നത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നത്. Also, in complexes of this type, the lanthanide ion can increase its coordination by bonding with interaction with the lone pair electrons of group like OH, NH2, CN, etc. Lanthanide complex എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? ഇങ്ങനെ OH ഗ്രൂപ്പ്, NH2 ഗ്രൂപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺസുമായിട്ട് അതിന് കോർഡിനേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. Then, what are the limitations of a NMR shift reagent? First one is the shift reagent must be soluble in the sample solution. Then second one is the shift reagent should be paramagnetic. Then third one is by coordination with the OH or NH2 proton, the organic compound should be either lone pair or a negative reagent. അതായത് OH, NH2 അങ്ങനെയുള്ളത് മാത്രമായിട്ട് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിൽ എന്തുണ്ടാവണം? ഒന്നുകിൽ ലോൺ പെയർ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊരു നെഗറ്റീവ് റിയേജന്റ് ഉണ്ടാവണം. Then fourth one is the shift reagent should not permanently attach to the sample. These are the limitations of chemical shift reagent. First one, the shift reagent must be soluble in sample solution. Second one, the shift reagent should be paramagnetic. Third one, the compound should be with either lone pair electron or a negative reagent. The fourth one is the shift reagent should not permanently attach to the sample. Then, coming to third method, by increasing high field strength. By increasing the field strength. By increasing the field strength. The chemical shift difference between coupled proton become comparable to the coupling constant. It may cause the complexity of the spectrum. അതായത് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ കെമിക്കൽ ഷിഫ്റ്റും അതേപോലെ തന്നെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയറബിൾ ആയിരിക്കും.
which will result in the complexity of spectrum. The chemical shift is independent of the field strength, also the coupling constant. So, by increasing the field strength, we can spread out the unresolved signals easily. By increasing field strength, we can spread out the unresolved signals easily. For example, take the spectrum of 1-bromo 3-chloropropane. 1-bromo 3-chloropropane. Br, CH2, 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 Cl. There are 3 types of proton, 1, 2, and 3. The proton attached to C3, this one. The proton attached to carbon 3 are slightly more de-shielded than those attached to chlorine. Sorry, those attached to carbon 1. The proton attached to carbon 3 are slightly more de-shielded than those attached to carbon 1. What is the reason for that? The chlorine is more electronegative than bromine. Due to this, the carbon 3 protons are slightly more de-shielded than carbon 1 proton. Then coming to the splitting pattern, this CH2 proton is splitting into a triplet. Then this CH2 proton ഇങ്ങനെയായിരിക്കും ഇതിന് കിട്ടുക. നമ്മൾ n+1 into n+1 റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അല്ലേ? അപ്പോൾ 2+1 into 2+1, അതായത് ഒരു മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുക CH2 പ്രോട്ടോണ്. Also, this CH2 proton is split into a triplet. ഇങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റുക. ഇനി we can take the spectrum in 2 different field strength. In 180 megahertz spectrum, we see the 2 triplets clearly. നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. 2 triplets നമുക്ക് ഇങ്ങനെയാ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട്. അതേസമയം 60 മെഗാഹെർട്സിലുള്ള സ്പെക്ട്രം നോക്കിക്കേ. C2 പ്രോട്ടോണിന്റെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്പെക്ട്രം C1ന്റെയും C3യുടെയും കൂടി എങ്ങനെയാ വരുന്നത്? ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തിട്ടാണ് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. So in 180 megahertz spectrum, we can see the 2 triplets clearly because the magnitude of coupling constant is less than the difference in resonance frequency. Because the coupling constant is less than the difference in resonance frequency. അതായത് ഇവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ വരുന്നത് 24 ഹെർട്സ് ആണ്. ഇവിടുത്തെ റെസൊണൻസ് ഇൻ ഫ്രീക്വൻസി വരുന്നത്. ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി ഡെൽറ്റ മ്യൂ ഈസ് 24 ഹെർട്സ് ആണ്. Then coupling constant is 8 hertz. Coupling constant is 8 hertz. When we doing the spectrum in 60 megahertz, the coupling constant remains same. That is 8 hertz. Coupling constant is also 8 hertz. The delta mu is only 8 hertz. The delta mu is only 8 hertz. So the 2 triplets overlap and it is very difficult to analyze.
അപ്പൊ അതാണ് എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ച്. അതായത് 60 മെഗാഹെർട്സ് സ്പെക്ട്രത്തില് നമ്മൾ സ്പെക്ട്രം നടക്കുമ്പോൾ ആ സെന്ററിലെ കാർബൺ 2-ല് CH2 പ്രോട്ടോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലൈ കിട്ടുന്നു. ഇനി ക്ലോറിനോടും ബ്രോമിനോടും അറ്റാച്ച് ചെയ്ത രണ്ടും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്രിപ്ലറ്റുകളാണ്. പക്ഷെ ആ ട്രിപ്ലറ്റുകൾ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഓവർലാപ്പ് ചെയ്യും. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആ റെസണൻസ് ഫ്രീക്വൻസീസ് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസും അതേപോലെ കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന്റെ ഓവർലാപ്പിംഗ് നടക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഈ സെയിം സ്പെക്ട്രം തന്നെ നമ്മൾ 180 മെഗാഹെർട്സ്, അതായത് ഫീൽഡ് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സെപ്പറേഷൻ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. അതായത് രണ്ട് ട്രിപ്ലറ്റിനും കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെക്ട്രം നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ആണ്. അതിനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ ഡെൽറ്റ മ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ റെസൊണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി എന്ന് പറയുന്നതും കപ്ലിംഗ് കോൺസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡിഫറെന്റ് ആണ്. ഡെൽറ്റ മ്യൂ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ജെ. So the closely spaced signals can be resolved by increasing the field strength. Then fourth method is deuterium labeling or isotope exchange. Deuterium labeling or isotope exchange. We know that deuterium is a heavy isotope of hydrogen. It is widely used because the easy introduction of deuterium into the molecule, also its presence does not affect the spectrum. Then deuterium has smaller magnetic moment than hydrogen, so it absorbs at different field strength than hydrogen. ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കെമിക്കൽ എക്സ്ചേഞ്ച് പ്രോസസ്സിൽ ഡ്യൂട്ടീരിയം ലാബിലിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുക? The deuterium broaden the peak of neighboring hydrogen but does not split. These are the advantage of deuterium. Deuterium is used because its easy introduction into the molecule, also its presence does not affect the spectrum. Due to smaller magnetic moment than hydrogen, it absorbs at different field strength than hydrogen. Also, it broadens the peak of neighboring hydrogen. It does not split. For example, the ethyl bromide. Ethyl bromide. CH3, CH2Br. Here there are two types of proton, methyl proton and methylene proton, AB. We know that by coupling with CH2 proton, this CH3 proton is split into a singlet. Then this methylene proton, CH2 proton, by coupling with CH3 proton, this split into a quartet. Then when we replacing a methyl proton with a deuterium isotope, that is CH2D, CH2 bromine. The CH2 proton, that is the methylene proton, coupling with CH2D, it is split into a triplet. Here only two protons, 2 plus 1. It changes into a triplet. Then the CH2 proton coupling with CH2 proton, it into a triplet also. Then when we replacing the methyl proton, the two methyl proton with deuterium changes into CHD2, CH2 and bromine. The CH2 proton by coupling with CHD2, here only one hydrogen, so the CH2 proton split into a doublet.
And CHD2 proton coupling with CH2 proton, it is split into a singlet. Then, next case, when we replacing the 3-methyl proton with the 3 deuterium isotope, CD3, CH2, Br. Here there is no protons. So, this corresponding to CH2 proton, we can observe a singlet. Here we can see that the multiplicity of CH2 proton changes from a quadrat to singlet. So, the NMR spectrum can be simplified by using deuterium isotope. The deuterium isotope only broaden the peak. It does not split. So, deuterium isotope use ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ ആ കോംപ്ലക്സിറ്റി റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ CH2X, CH2, CH2, CO2R. Then, by reaction with the deuterium oxide, it changes into XCH2, CH2, CD2, CO2R. Two alpha hydrogen protons are labeled with 2 deuterium isotope, CD2. In the case of ester 1, the alpha corresponding to alpha proton by coupling with beta proton. Beta എത്ര proton ഉണ്ട്? 2 proton. അപ്പോൾ 2 + 1 അതെന്തായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും? ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ ബീറ്റ പ്രോട്ടോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു എന്താണ് മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും. ക്വിൻറ്ററ്റ് അല്ല കേട്ടോ വരാം. അതായത് 2 + 1 3 ആണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ 2 + 1 3 ആണ്. 3 × 3 9. ഒരു മൾട്ടിപ്ലറ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ദെൻ ദിസ് CH2 പ്രോട്ടോൺ ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുക. ഗാമ ഹൈഡ്രജൻ എടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ഡ്യൂ ടു കപ്ലിംഗ് വിത്ത് ബീറ്റ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം, ബീറ്റയിൽ എത്രയുണ്ട്? 2 ആണ്. 2 + 1 corresponding to gamma proton, we get a triplet. Then in ester 2, അപ്പോൾ ester 1 എടുക്കുമ്പോൾ ആൽഫ പ്രോട്ടോൺ ഒരു ട്രിപ്ലറ്റ്, ബീറ്റ പ്രോട്ടോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരു മൾട്ടിപ്ലറ്റ്, ഗാമ പ്രോട്ടോൺ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ട്രിപ്ലറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. Coming to second ester, the alpha proton does not show a absorption. എന്തുകൊണ്ടാ? അവിടെ ഹൈഡ്രജന്റെ പ്രസൻസ് ഇല്ല, ഡ്യൂട്ടീരിയം ആണ് അവിടെ നമുക്ക് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നത്. സോ ആൽഫ പ്രോട്ടോൺസ് ഡസ് നോട്ട് ഷോസ് ഓപ്ഷൻ. ദെൻ ബീറ്റ പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് ആൽഫ പ്രോട്ടോൺ ആയിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് ഇല്ല. ഏതുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ഗാമ പ്രോട്ടോണുമായിട്ടുള്ള കപ്ലിംഗ് ഉള്ളൂ. ഗാമ പൊസിഷനിൽ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട്? 2 പ്രോട്ടോൺ. അപ്പൊ 2 + 1 3. By coupling with gamma proton, beta proton shows a triplet. Then gamma protons എടുക്കുമ്പോൾ by coupling with beta proton, gamma proton observe as a triplet. Beta position 2 protons, so 2 + 1. For gamma proton we can observe a triplet. So when we comparing ester 1 and ester 2, the alpha protons is triplet in the case of ester 1. It does not shows any absorption in ester 2 due to the deuterium labeling. Then in case of ester 1, beta protons shows a multiplet. When coming to ester 2, the beta proton is triplet. That is, the complexity is reduced. The gamma proton is triplet both in the case of ester 1 and
ester 2. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും? കോംപ്ലക്സസിന്റെ ആ കോംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് NMR സ്പെക്ട്രത്തിന്റെ കോംപ്ലിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ഹിയർ വി യൂസ് 4 methods for the simplification of NMR spectrum. What are those methods? Spin decoupling, use of chemical shift reagent, then using deuterium isotope, and also by